Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to .5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonua nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzwana nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangu wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuti asi nokurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting .5 Creative Studios. Right, Chakabvondoka nhasi paZambia, nezuro chakabvondoka paUK, vanhu vachiprotesta. Sada kuti ndikuratidza zvaiitika paUK nezuro, monzwawo veganda jena vachitaura kuti zviri kuitwa izvi kaizvi hazvisiri izvo. Zvakumakisa last number ma1 chaiwo. Saka ndisingatambise nguva, rega tijambire muvideo clip muvanzwe vanhu vachizvitaurira vega kuti iri kuitwa iye haisisiri iyo kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Zvakumakisa baba last number. Hanzi paZambia tsamba ndaiona yakabvumidza vanhu kuti vange vachiprotesta zvisina mhirizhonga, zvisina noise mukati. Tsamba yabva kumapurisa vapiwa clearance. Saka paZambia nhasi chinenge chakabvondoka nhasi namangwana. But clip randikukuratidzai ndera nezuro paUK changa chakaita sei, changa chakabvondoka, vanhu vachiita sei, vachiratidzira kuti aiwa ko ava vamakasunga vaye ngavambobudaka, mukomatimba ngavadzoke, vaite sei, vasununguru. Handitika zvinonakidza, zvinofadza kuona maZimbabweans achibatana, achiisa musoro pamwe chete kuti tisununguke. Handitika. Saka without wasting much of your time, rega tijambire muvidhiyo muzvinzwire mega, muzvionere mega kuti zvimwe zvacho hazvichazoda, hanzi zvekudaro hazvizode kudaro. Rega tinzwe kuti aufara. Today we're here 3 weeks on from the arrest of opposition leader Zimbabwe Jason Timber and 78 other activists in Zimbabwe who were meeting together at his house to celebrate the Day of the African Child. They were brutally arrested, detained, many of them tortured, beaten, including one of the activists who lost her child. This is an utterly unacceptable outrage against the people of Zimbabwe. It's an absolutely unacceptable violation of the human rights that everybody should have a right to. And we here in the UK will continue to raise the profile of the brutality that is inflicted by the ZANU-PF government on opposition and other democratic forces in Zimbabwe. Right, ndofunga muri kuzvinzwira mega kuti hanzi izvi hazvina kumira zvakanaka, izvi hazvina chimiro chakanaka, ende isusu tiri kunoku kuUK ticharamba tichiita zvatiri kuita kuti vanhu vazive zvinhu zvakadai so zvibude pachena kuti kune udzvanyiriri, hakuna kuzvitonga kuzere, vanhu vari kudzvanyirirwa marights avo. Ndopandotaura paipe kuti politics dzamazuva ano dzasiyana nepolitics dzakudhara. Kudhara taingoziva kuti tine ZBC neHerald zvavataura ndizvozvo, but right now munhu akarohwa muHarare zvinoswera zvazara pasi rese. Ndozviri kutaurwa izvizvi kuti ma1 chaiwo. Amenoti unoti chiinazvo, isa comment mucomment section. International community iri kuona vakanyarara zvavo, but vari kuita sei, vari kuona ende vari kuzviziva, ende chiri kunyanyorwadza ndechekuti vakuru vedu ava havasi kana kumbotirimuka kana kumboita sei. Nezuro vanhu vacho vakasungwa ivava vakanyimwa futi bheu, vakanzi ngavadzoke musi wa24 July. But nhasi vari kuapila futi kuhigh court kuti vapiwe futi vapiwe bheu. Ma1
mhosva yavo chaiyo haisi kunyatsozivikanwa. Imhosva yekuti vakaungana vakawanda zvisiri pamutemo. Handizoziva hangu kuti kune mutemo here unorambidza kuungana makawanda, ende kuti vanhu 78 kuwanda here, nekuti pane mamwe magungano atinotomboenda kumapati uku tisina kana police clearance. Ndopaunoona kuti chinhu chacho chiri political. Rega tipfuurire mberi tinzoitawo fa. It is time for the government of Zimbabwe to respect the rule of law, respect its own constitution, and act to allow a free, fair and prosperous society in Zimbabwe to go forward. And we just recall today, having a few days ago had a peaceful transfer of power from one government to another here in the United Kingdom. Imagine if in 2008, when Morgan Tsvangirai had won the election in Zimbabwe, that peaceful transfer of power had happened. Imagine if people's votes had been respected, their rights had been respected, how much more prosperous, how much better life would have been for all Zimbabweans. So we stand in solidarity with Jason Timber and all those imprisoned, beaten and tortured by the regime. We will stand with them now, we will stand with them in the future, we will stand with them until we see freedom, peace and prosperity come to Zimbabwe again. Hanzi tichamira naye, tichamira nemhuri yeZimbabwe kusvikira peace and justice yaita sei yasevwa. Ndo mashoko avani hanzi Lord John Oates vanga vachitaura on human rights, vachitaura kuti aiwa kakumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu hakuna kuita sei, hakuna kunaka. Nditika ndo zviri kuitika izvi munyika yeUK, zvakaitika nezuro. Next takunzwa anonzi Makomborero Haruzuvishe achitaurawo kuti zvakamira sei zviri kuitika. Rega timunzwe mwana wefu achita sei achiti nemo nemo. Yeah, we are here to protest against the abuse of Senator Timber and 77 others who were arrested on the 16th of June while he's commemorating the Day of the African Child. This arrest exposes the Zimbabwean government's commitment to upholding the legacies of the apartheid, which are repression, abuse of human rights, and closing of the democratic space. So, and this is unfortunate that this is being done in preparation of the SADC summit. It took one of the worst ever transfers of power, transfers of the SADC chairmanship, because it will be lubricated. You know, the Zimbabwean government is using the blood, sweat and tears of Zimbabweans to lubricate this transfer of the chairmanship. And rikati momira ipapo hanzi izvi zviri kuitwa mushure mekunge vachida kufadza, vachida kugadzirira kuita sei kuti vagare chigaro cheSADC chairman, kuti President Idi vagadzwe pauchairman hweSADC. But zviri kunyadzisa, zviri kufumura hurumende yeZimbabwe. Ndo zviri kutaurwa panapo kuti zviri kunyadzisa, ende iyo SADC yacho iri kutozonyara nekuti haingaise munhu ane masanctions ekumbunyikidza kodzero dzevanhu pachigaro chechairmanship. Zvinobva zvangoburitsawo matrue colors eSADC yacho kuti aiwaka it's just a bunch of brothers vari kungoita sei, vari kungorovana mapendekete, vasingakwanise kuita ani sei to call one another to order, kumisa kuti haona wangu apa wabhaisa apa. Ndo zviri kutaurwa nachi nemwana wefu apa. SADC shouldn't be about that. The SADC should be a community of upholding the people's rights. It should be a community of peace. It should be a community of tolerance. It should be about upholding, you know, cohesion based on principles of equality and freedom and human rights. But then all that is happening is unfortunate. So we are here in protest and also calling for all right-thinking Zimbabweans to speak out against this abuse of citizens, and to also in demand for the freedom of all political prisoners. We know this is up on the 78, there have been others before. There is like the Democratic Republic, there are 9, they are still in prison. We've forgotten about them. And also we've seen the Zimbabwean government's statement to target informal economy workers, the vendors in the streets, in preparation of this SADC summit. And what this means is we are going to see more arrests
in preparation for the SADC summit, we're going to see more abuse of human rights, we're going to see an assault on livelihoods, and we are also protesting against that today, and we call on all the right-thinking people across the world and also Zimbabweans to raise their voices to speak against this. Thank you. Right, mazvinzwira mega zvikanzi kuchatozove nekusungwa kwevanhu kwakawanda nekuti pari kugadzirirwa kunzi vaenzi vauye mumba makaita sei makachena. Mavhenda makaona vhidhiyo randakaita nesuro ndichitaura kuti mavhenda ari pama1 nenyaya yeSADC iyoyi. Ndikataura neimwe nyaya futi ndichiti hanzi it seems like vari kuda vaenzi kupfuura vana vemumba. Vaenzi vari kugadzirirwa mugwagwa, vaenzi vari kuitirwa zvinhu zvese zvakanaka, but vana vemumba hapana chavari kuita sei chavari kuitirwa handitika. Saka hanzi machange mane igaroziva muri kuzati vari kusungwa, mavhenda igaroziva muri kuzati vari kusungwa, kuEpworth igaroziva muri kuzati vari kupwanyirwa dzimba, kuti panozouya delegation yeSADC inosvikawo mumba makaita sei makachena. Hamena kuti bho here kana kuti bho here, but isa comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti zvine musoro here kana kuti zvine musoro here zviri kuitwa nehurumende yedu handitika. So ndo nyaya yandanangokubatirai karika kuseni kudai so as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes. Tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvhidhiyo rinotevera.